గుడ్ మార్నింగ్. ఇది క్రూయిజ్ షిప్ టాప్ 10th ఫ్లోర్ టాప్. ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ 7:30. ఇక్కడ నైట్ డ్యాన్సెస్ కూడా అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ చైర్స్. ఇది కిడ్స్కి స్మాల్ ఫుడ్, చిల్డ్రన్స్. ఇది బిగ్ పూల్, బట్ ఇంకా ఎవరు రాలేదు. మా చిన్నోడు ఒక్కడే కూర్చున్నాడు. ఇది టాప్లోనే పైకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. క్లీనింగ్ అయితే సూపర్. టాప్లోనే ఇంకా పై టాప్ ఇది. వావ్, మొత్తం సీ. యాక్చువల్లీ ఎస్టర్డే నైట్ 8:20కి స్టార్ట్ అయింది. జస్ట్ చిన్నది మూవ్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది మనకి అంతే. ఇట్స్ సో వెరీ బ్యూటిఫుల్. క్లైమేట్ అయితే చల్లగా ఉంది. బ్యాక్ ఇట్స్ ఏ క్రూయిజ్ షిప్, కార్డెల్లా క్రూయిజ్ షిప్. ఇది ఫ్రంట్, ఇది ఫ్రంట్. ఇట్ సైడ్ వెళ్తున్నాము. ఇది టాప్లోనే పై టాప్. నిజంగా ఇట్స్ అమేజింగ్. కానీ నడుస్తూ ఉంటే చిన్న షేక్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది మనకి నిజంగా. బాబ్రే, అసలు ఇవేమీ కూడా టచ్ చేయకూడదు. ఇవి ఇదంతా ఇంజన్కి అది సంబంధించింది. డోంట్ టచ్. నేను అటు సైడ్ వచ్చాను, ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ దిగుతున్నాను. సో ఇది టాపు, దానిపైన మళ్ళీ స్టెప్స్ ఉంటాయి పైకి వెళ్ళడానికి. సో నేను దిగేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీనిలోనే ఫుడ్ కోర్ట్ కూడా ఉంది. ఈ
కాఫీ, టీ ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళే మిక్సింగ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. సో ఇది ఫుడ్ కోర్ట్ ఎంట్రన్స్. ఇటు ఉంటుంది, అటు ఉంటుంది, 2 ఉంటాయి వాష్ బేసిన్స్.